Hi, Alexandra. Hello, Dan. How are you? Hi, I'm good, thank you. How are you? Doing good. Good. We have to just wait a minute or so, just whilst the translators come across. So we'll just give them. Oh, I've just seen they're ready. That was quick. So that's impressive. So they're ready already. So we're good to go. So I think we've got some people I can see already in the queue to come up. But maybe just whilst I start bringing those up, maybe I can ask you the same question as I asked yesterday. If you have any kind of initial thoughts on the sessions today, or more broadly discussions that have taken place. Yes, well, Dan, first of all, again, thank you so much for the opportunity and for the space. I will switch to Spanish so we can move quickly. Como decía, muchas gracias por el espacio. Yo soy Alexandra Contreras, represento a Calen International, al equipo de las Américas. Y bueno, realmente ha sido enriquecedor estos 4 días, enriquecedores, y me encanta estar aquí para dar en este espacio que es un poco el cierre de todas estas sesiones. Y no solo porque han habido presentaciones magistrales donde hemos aprendido muchísimo sobre todas las tecnologías que se pretenden implementar, sino porque realmente este tipo de espacios nos permiten interactuar con aquellas personas que están en la punta de esta industria, ¿no? Con los reguladores, con CEOs de las diferentes empresas y de los diferentes proveedores de servicio. Así que creo que es interesante el espacio que hemos tenido para aprender, para debatir, además debates súper interesantes y cruciales para lo que está sucediendo hoy en día. Yo me quedo el día de hoy con algo súper interesante que se mencionó en el último panel, y es que tenemos diferentes alternativas para usar el espectro. Aprovechar el Dynamic Spectrum Sharing, que nos han comentado, aprovechar el uso de los espacios en blanco, de la banda de 600, son cosas interesantes a las que podemos mirar, tanto desde el lado regulatorio como desde el lado de la industria. La región vaya un poco tratando de coger el paso a lo que está sucediendo en la industria a nivel global. Eso nada más, y encantada de tenerles aquí. Por favor, únanse para escuchar sus comentarios y reflexiones sobre estos días. Alan, puedes comenzar. Hola, muy buenas tardes. Primero, Dan, felicidades por el evento. Realmente ha sido impresionante cómo la audiencia que han tenido y todos los temas que hemos tratado. Quizás, bueno, saludando, Sandra, qué gusto verte de nuevo. El tema acá, Sí, vale. el tema que nos ocupó el día de hoy tiene muchísimas aristas, ¿verdad? Porque estamos hablando de espectros de diferentes gamas y por lo tanto de diferentes usos. Tenemos que tener en cuenta de que con el advenimiento del 5G, particularmente las bandas milimétricas, van a tener un rol fundamental porque van a ser la columna vertebral de este ejercicio. Y también entendemos que las capacidades son mayores y las coberturas son menores. Y esto también tiene un reto desde la perspectiva de la gestión del espectro radioeléctrico en muchos sentidos. Y uno particular que hoy se mencionó, que en realidad yo no había caído tanto en cuenta, por eso son tan buenos estos intercambios, y es cómo los reguladores y las administraciones calculan el valor del espectro con algún tipo de fórmula, ¿verdad? Estamos acostumbrados a que el espectro que hoy utilizan los operadores móviles tradicional para 3G, para 4G, son anchos de banda bastante pequeños. Entonces, cuando los introducen a las fórmulas, pues en la de menos dan precios razonables. Muchas de estas están por ley. Si hoy aplicamos esto al espectro para 5G y para el backbone que se requiere, pues los números se elevan muchísimo. Entonces tenemos que tener cuidado en cómo hoy por hoy vamos a atender el tema de cómo vamos a valorar este espectro, que sin duda tiene muchísimas aristas. Ayer alguien mencionó que el tema de la regulación está muy orientada a 3 enfoques: un enfoque de eficiencia, un enfoque económico y un enfoque social. Y hoy por hoy, con lo que estamos viviendo con la pandemia y la recuperación económica que necesitamos, el cierre de la brecha digital que
con el cual tenemos tantas posibilidades con la variedad de espectro, necesitamos que estos sean, que tengan una consideración económica importante, porque finalmente, si valoramos el espectro muy alto, finalmente esto se va a traducir en que no vamos a poder dar la conectividad significativa y asequible que queremos para el cierre de la brecha, para continuar con los esfuerzos de la recuperación económica y particularmente para desarrollar nuestros países. Y por otro lado, es importante también entender que no todo el espectro sirve para lo mismo y que hay algunas opciones que tenemos que son innovadoras, como lo que nos presentó Marta sobre el uso dinámico, que hoy representa una alternativa importante. Recordemos que el peor uso y quizás el más caro es el no uso, ¿verdad? Y si tenemos algunas herramientas para poder crecer y utilizar el espectro radioeléctrico en otras áreas en las cuales podamos tener esta inclusión social de sectores vulnerables por ruralidad o otro tipo de vulnerabilidad, sería muy interesante pues contar con todas las soluciones disponibles para poder llegar a esto. Gracias, Alejandra. Creo que me pasé un poquito de tiempo, pero te agradezco mucho. No te preocupes, Alan, y tienes razón. Es justamente interesante ver cómo las fórmulas no siempre dan los números correctos, ¿no? Este sector no es tan fácil de llevar, especialmente cuando se trata de licenciamiento a través solamente de fórmulas. Es por eso que otros países también han optado por otros mecanismos como obligaciones externas, ¿no? De compartición de infraestructura, de cobertura, que son interesantes de analizar a la hora de preparar concursos para bandas de espectro. A continuación, Camilo estaba en la línea. Te escuchamos. Gracias, Alexandra. Buenas tardes a todos. Es bueno ver caras nuevas y caras familiares. Hola, Giselle. Hola, Vina. Hola, Alan. Hola, José. Gracias a Dan y a todo el equipo por este gran evento. Ha sido unos buenos días de diferentes temas, de grandes panelistas y yo estoy particularmente muy agradecido por esta invitación cortita para comentar un par de cosas. Yo creo que después de todo lo que ha dicho Alan, es difícil buscar un tema más general. Alan ha sido muy elocuente y claro con lo que ha querido explicar. Yo quisiera más bien enfocarme en un aspecto que me pareció muy interesante de la sesión de esta mañana de bandas milimétricas. Cuando Francisco Qualcomm estaba presentando sus slides, vimos uno sobre los procesos de asignación de bandas milimétricas en el mundo. Y era fácil ver que existe ya una brecha entre los países europeos, entre Estados Unidos y los países latinoamericanos y los países africanos que ni siquiera estaban en el mapa, con respecto al uso, por supuesto, a la asignación de bandas milimétricas. Y yo quiero llamar ahí la atención. Yo sé que tenemos muchas urgencias. Yo soy colombiano, entiendo que los países latinoamericanos tenemos bastantes necesidades apremiantes, pero sí veo que el problema de las brechas es que no toma ningún esfuerzo que se abran y toma un gran esfuerzo cerrarlas. Y lo que estoy viendo aquí es precisamente que se está creando una brecha en la que algunos países, como dijo Héctor esta mañana, pican en punta, como lo es Chile y Brasil, que tienen estrategias y procesos abiertos de asignación y de uso, mientras que el resto de países de Latinoamérica, en algunos países eso suena más a ciencia ficción. Entonces, yo solo quería levantar la bandera y decir, ojalá que no nos pase, ojalá que no entremos a una brecha en donde los países no puedan explotar todas las capacidades y los casos de uso de 5G, no solamente con la banda de 3.5, no solamente con las bandas de UHF, sino que también con las bandas milimétricas. Y estas, desafortunadamente, no están en el roadmap de asignación de, yo diría, la mayoría de países latinoamericanos. Eso es todo. Muchas gracias otra vez a Alexandra y a Dan por el espacio y por todo el evento. Muchas gracias, Camila. Efectivamente es lo que estábamos diciendo, ¿no? Tratar de que nuestra región pueda alcanzar el paso a los
los desarrollos tanto industriales como regulatorios que están sucediendo alrededor del mundo. Giselle, por favor. ¿Estás en mute? Creo. Bueno, gracias, Alexandra. Voy a hacer mi presentación con mis comentarios en inglés, porque creo que es para todos. But we've heard some very interesting presentations this week covering spectrum from the UHF, the millimeter wave and beyond. And I think now it's up to the regulators really who have the difficult job of having to determine which and how much spectrum to provide to the various services that operate or would like to operate across the bands. I think we heard the services include satellite services, terrestrial broadcasting, Wi-Fi, and of course, terrestrial 5G, all of which I think add value to societies, and they should all be considered, and they each have their place to offer benefits, to the different countries. I think it's important for regulators not to take the approach of following the leader. I think it's very good to learn from other countries what they've done and the experiences they've had. But I think, each region and each country have very different requirements. We heard a lot about the deployment of 5G services in countries like, Korea, which is, a great example of a country who's put a lot of, I think, effort and into deploying these types of services. But I think we also have to recognize that some of these countries have very different infrastructures. They have different existing operations, and their population density and consumer needs aren't necessarily the same as what we have in Latin American countries. And I think, we have to be, or the regulators should be cognizant of these facts and, not do something because somebody else did it, but do what's right for them in their country. So I would encourage regulators just to, take into account all the different opinions that were expressed this week. To take into account also, the reality in the ground in their country, and to critically look at the benefits of, existing services, as well as the potential that new services will bring to their populations. I thought in this last panel, it was interesting. I think it was the first time I heard it discussed extensively, at least, this idea of sharing spectrum. And I think to the extent that sharing is feasible, this option should be examined in order to use spectrum as efficiently as possible, because I think that benefits us all. And I think it's an important aspect that I think sometimes we get lost in the shuffle of, people's or different industries saying, these are my spectrum requirements. And I think that's something that should be looked at very carefully. And finally, I just wanted to congratulate Forum Global for another very successful conference. Although it would have been much more interesting, I think, and fun to all be together. I think they did a great job, and I congratulate them on that. So thank you. Thank you, Giselle. Thank you for your takeaways. And of course, regulators have really, really good challenges to face to see how we can come up and make this efficient use of the spectrum. And Bina, please. Thank you, Alexandra. I'm very pleased to be here and making the comments, and I would focus my comments on the millimeter wave presentations, which were excellent. And let me give you some of the views about the millimeter wave. As you heard from Tom Sullivan of the US, of FCC, that WRC 19 came up with a number of bands. For millimeter wave, we had 26 gigahertz, 40 gigahertz, 48 gigahertz in that range, as well as 66 gigahertz. One thing this WRC did was really focused on the harmonization and the message which we were taking to, that it provides the flexibility to the regulators. So for example,
In 40 gigahertz, we have 6.5 gigahertz of bandwidth. And, there are mobile broadband needed there. There are fixed services, and there are fixed satellite services. And as Giselle just said a minute ago, that, we really have to, regulators have to decide in terms of what their needs are. But we can't go back to every time WRC and have this kind of identification. So that's the best part from all stakeholders' perspective. We have most of the bands, millimeter wave bands, which came out are harmonized global level, if not regional level. And there's only one band which was just the country footnotes. My thinking about the millimeter waves is that first, the regulators, as per their needs, should release the spectrum in a timely fashion. Secondly, they should really follow what came out of the WRC. The technical studies, we took 4 years to figure out the sharing and, how do we protect the passive services and everything else. We took such a long time, okay? And we agreed on those technical services at the end, and we had a, good outcome of the Egypt conference. So follow what came out of the WRC in terms of if there are some hardcore conditions, follow them, such as protection of the passive services in 26 gigahertz. And if there is some guidance to protect, for example, satellite services in terms of antenna tilt or EIRP, don't make them hardcore conditions. Those are guidance the mobile operators will follow, but do not impose more conditions, mandatory conditions through the national rules than what we came out of the WRC. So please follow what is there from a technical and operational requirements in the WRC. I will also say that provide the flexible use. We heard this morning a beautiful presentation on backhaul. The operators in the mobile, the mobile operators will use, these are millimeter waves. So they can decide whether they want to use it for access to fixed terminal CPEs, to mobile, or for backhaul. They decide. So provide the flexible use for all of them. I think we also heard that 800 meg to 1 gigahertz bandwidth per operator is needed. There are enough technical references to provide that justification. So make sure that you open up sufficient spectrum. In that context, I would say, Alexandra, that we have seen and you heard this morning that 26 gig, many administrations are taking consultations or getting ready to auction off 26 gigahertz. Some administrations, for example, even in Canada, part of the 28 gigahertz band was added to the 26 gig. So they went from 26.5 to 28.35 to make sure that there is sufficient spectrum, but didn't go below 26.5 at this point in time. So what I want to say is that part of that 28 gigahertz, although it has not been called IMT in the ITU parlance, countries have auctioned off 28 gigahertz. And 28 gigahertz we can, or part or all, depends on which part of the world we are talking about. So we need to make sure that 28 gigahertz for use for mobile broadband, and of course for fixed satellite services and fixed services as they are, needs to be protected. And it is on the agenda for WRC 23. And we want to make sure that the 28 gigahertz mobile broadband use is protected. That's the last but not least. I cannot conclude my remarks without talking about 600 megahertz, very close to my heart for the region we live in. And I want to say that while 600 megahertz is on WRC 23 agenda, it's only for region 1. But in region 2, we only have a handful of countries where the 600 megahertz, at least in the ITU regulations, is available right now. We have an opportunity at WRC 23, and I really want to, focus on Latin American countries and Caribbean countries to see if you're not there. You just heard the poll. Less than 5 years, 41% folks think that 600 meg will be used.
a WRC, if WRC 23, if we miss the opportunity for getting 600 meg, improving the harmonization for our region, we will miss the opportunity for a long time to come, because something happened with the connection. José, ¿estás ahí? Espero que me puedan escuchar. Alessandra, muchas gracias. Sí, perfecta. Bueno, perfecta. I'll speak in Spanish because of the audience. En primer lugar, me gustaría dar un gran aplauso virtual a Dan, Lula, Kate y James por coordinar esta conferencia tan magistralmente. Ha funcionado como un reloj inglés, decimos nosotros, así que excelente manejo, la mejor conferencia del año cada año, así que con felicitaciones. La sesión de bandas milimétricas. Muy buenos panelistas, concuerdo con muchas de las presentaciones que se hicieron. Tal vez me gustaría destacar rápidamente algunos comentarios de nuestro colega Tom Sullivan, muy apreciado de la FCC. Buscar armonización del espectro es clave para esta región para evitar la fragmentación. Son temas que pueden aplicarse a las bandas milimétricas y a todas las bandas. Ver el largo plazo. La FCC ha sido pionera en liberar mucho espectro en bandas milimétricas y esta tecnología se está implementando ya en más de 100 ciudades en Estados Unidos. Es un ecosistema muy vigoroso. El programa de Spectrum Frontiers ha provisto un roadmap, una hoja de ruta muy clara para los inversionistas y es un ejemplo que tienen que seguir las administraciones de América Latina. Comentarios de flexibilidad en los procesos de asignación de licencia. Coincidimos, de hecho ya lo mencioné en otras sesiones esta semana, no solamente buscar subastas y beauty contests, sino que también usar otros mecanismos como el mercado secundario de espectro para que estas bandas puedan ser utilizadas. Son bandas muy ricas. Algunas recomendaciones adicionales de nuestro lado. Las administraciones de América Latina deben de buscar la liberación de todo este espectro que se aprobó en la Conferencia Mundial de Radio. Y como lo acaba de mencionar nuestra colega apreciada, Dina, se debe tratar de seguir los acuerdos que ya se tienen en la CMR 19, que ya están escritos en las regulaciones de radio, y evitar buscar restricciones u obligaciones adicionales que no están ahí. Por lo tanto, se invita y se estimula a las administraciones a que liberen este espectro. La asociación GSA, que tengo el honor de presidir en el grupo Espectro para CITEL, identifica o reporta que una gran cantidad de licencias se van a desplegar entre este año y el próximo a nivel global en el rango de 24.25 a 29.5 GHz. Y se invita a las administraciones de América Latina a que tomen ventaja de este ecosistema que ya está en desarrollo. Como ya se mencionó muchas veces en la conferencia, necesitamos precios de espectro razonables. Ejemplos claros, Estados Unidos, que mencionó hoy Tom, que no tuvo como un objetivo la recaudación cuando se han liberado las bandas milimétricas especialmente. Y Chile, que se sigue concursos de belleza. Hay que evitar la tentación de castigar al sector con tasas altas para acceder a estas licencias de espectro, porque al final, si se suben los impuestos, se baja la inversión en infraestructura. Y lo que se trata acá es de cubrir. Nos ha mostrado la pandemia del COVID la importancia de la conectividad digital y tenemos que llevar esto a toda la población. En bandas milimétricas, cerrando, las posibles autorizaciones de SIMS no tienen que afectar los servicios terrestres, incluyendo IMT o 5G, donde hay licencias de 5G y hay una banda que se está considerando para SIMS, debe de evitarse una interferencia. La sesión de UHF, muy interesante, muy rica, brillantes panelistas, muy buenos. De la parte de utilizar UHF para IMT, las bandas bajas van a complementar los otros tipos de bandas medias y altas para proveer una experiencia rica
completa de 5G a todos los consumidores en cualquier lugar. Estoy de acuerdo con muchos de los comentarios que dijeron los panelistas. Roberto mencionó de Telefónica que necesitamos que los servicios sean continuos y para eso es la importancia de las bajas. Estoy de acuerdo, la banda 700 no es suficiente, necesitamos más espectro, ya está sobrecargada con tráfico de LTE. Por ejemplo, en México, LTE cursa el 80% del tráfico de todas las redes móviles, 2 y 3G y 4G. Entonces, acá necesitamos más capacidad. La banda de 600 es atractiva, coincido con mi colega Vina, en la CMR23 está estudiando en el punto de orden del 1.5 para la región 1 y es interesante seguir las discusiones que se están dando en esta conferencia para América Latina, seguir de cerca los resultados de coexistencia que pueden haber. Uso dinámico de espectro, como mencionó nuestro colega de Qualcomm, Héctor Marín, ya está en Brasil implementado. Es importante, es una herramienta importante para poder desplegar 5G rápido. Sin embargo, al final siempre se va a requerir más espectro porque el tráfico de 5G es explosivo. Se ha visto en los primeros lanzamientos en Corea y otros países que ha triplicado la capacidad de tráfico móvil en las redes. Espacios blancos, mucha tela que cortar, muy interesante la discusión. La posible autorización de espacios blancos no debería de causar interferencia a los servicios incumbentes primarios y secundarios. Ese es el modelo que se ha seguido en todo el mundo. Es una herramienta complementaria para el cierre de la brecha digital, pero no primordial. Realmente hay muchos mecanismos. En el caso de las bandas UHF, no debe de interferir con los servicios de IMT, ni tampoco afectar los futuros desarrollos de IMT en cuanto a identificación y liberación de espectro para IMT en bandas como la de 600 MHz. Por ejemplo, Ofcom, el regulador de Inglaterra, que ha sido pionero en espacios blancos. Gracias. No. José, perdona, tenemos que ir cerrando ya. Solo cerrando Julia un minuto, ya el último intervenir. segundo, si quieres, se debería de considerar otras alternativas a espacios blancos. Lo que son las bandas no licenciadas, hay casi 17.000 MHz de espectro, que es abundante, y luego utilizar tecnologías móviles de 4 y 5G para el cierre de la brecha digital. Gracias, Alexandra. Gracias. Julia, please. I think you're on mute, Julio. Thanks a lot for this time, for expressing our opinion, and congratulations for all the organization of this conference. It was fantastic, very well organized, and it's also an honor to be the last one to speak in this conference. So thanks a lot. And okay, this morning I presented the millimeter wave usage for the call. I have highlighted how microwave and in the specific millimeter wave is an important technology for mobile transport network. Consider that as far as today, 80% of the base station are connected via microwave link. This is the statistic in Latin America. And microwave technology is evolving very fast. Technology is moving forward. There are new features, new function, just wide channel transmission, very high modulation formats, MIMO, line of sight, but also E-band, multi-band transmission. This is just to cite some of them. And many other, for example, new architecture will come in the close future. The combination of this function in microwave links can sustain 4G and 5G requirement, but let's say in order to make them economically sustainable, local spectrum regulator shall take part of this cross-country effort. There are vendors like us, like Huawei, there are operators, but local spectrum regulators are playing a very important rules. And rules and regulations shall be renovated. New frequency band shall be licensed, especially E-band. This is my focus, which is important for offload peak throughput. License fee formula
need to be updated, because typically they have been defined when small channel bandwidth were in place. And in the future, new concept of microwave architecture will come, like radio resource management. It's a new concept for point-to-point microwave links. So this is basically a direct message to the spectrum regulator. You have to be prepared. You have to be updated on these coming technologies for 5G. Don't hesitate to ask. I also hope that we will get rid of this pandemic situation. And I will be more than happy to come to visit your beautiful countries as I did in the past. So be prepared, be updated, and let's keep in touch. Okay. Thanks for your attention. Thank you. Thank you so much, Alexandra, go on, sorry. Well, just kind of last remarks. I consider that this is the opportunity to implement all the technology we have and try to make the most efficient use of the spectrum, because now, after the pandemic, we've seen what we more need is to be connected. And this is an example of that. The ability to be connected with all the people around the globe and learning from each other is one of the things we will need more in the years to come. So thank you for the opportunity, and thank you so much. Alexandra, and thank you so much. I think you've moderated the session today and yesterday, absolutely fantastic. So we really appreciate that. Thank you. And I think it's been a great way to wrap up the discussions, as I said, both today and yesterday. So really do appreciate it. Thank you very much. And I think to echo what a few people have said there, I think, yeah, it's been fantastic to meet together in this way, but really do hope that, that by this time next year, we're all able to maybe meet again in person and return to the style of events where we're all actually able to get together and meet at the table face to face. But I think it has been a fantastic 4 days. We've really enjoyed all of the panels, the discussions. Had some really interesting discussions across a wide range of different topics. I hope all of you out there have also enjoyed the discussions and found the 4 days really useful. I hope as well that everyone will be able to take advantage of the interaction areas. So essentially, anybody who is making connections by the networking area, those new connections are just sent to you early next week. The email will be sent out to you early next week. At a conference, a virtual conference in this way. And we really do appreciate the work that's been done by Paulius and Julian at Interactio, and also our translators, Jose Luis, Rick and Barbara, for doing such a fantastic job. And I think it's all gone very smoothly on that side, and that's testament to them on that. And a big thank you as well to all of you out there who participated at the event, both via the event platform itself and all of you who've been watching live and are still watching, possibly on Twitter or YouTube. I think we have just gone above the 1,000 people in total participating across the 4 days, which is absolutely amazing. So thank you all for getting involved. Thank you all for participating, and particularly those of you who brought yourself up in the Have Your Say sessions or who've contributed to the discussions via the chat room. Thank you all very much.
And finally, I think as ever, I'd like to say my last thank you to my colleagues here at Forum Global. So once again, guys, I think you've all been absolutely amazing with the job that you've done. I think we really do appreciate all the kind words that people have been sending in and people have been saying here. And I think it's safe to say that I don't really deserve the majority of those. It's down to the guys who are working on the event. So to Lula, Kate, Jordan, and James, thank you guys. I think, again, you've done a fantastic job, really put the hours in, and particularly with the time difference, I know, between Latin America and Europe. Really appreciate that, guys. And yeah, once again, great job. And I think just to finish up, I wanted to mention the next event that we have taking place as part of the Global Spectrum series. So the last event we have this year is going to be our CIS conference, which is taking place from the 16th to the 18th of December. So we'll be sending out more information of that shortly. Please do have a look at that, and we hope that you're able to join us for that one as well. But with that, in the meantime, I'd like to thank you all again for your participation here. Stay safe, look after yourselves, and we look forward to seeing you all again very soon. Thank you very much.